Jigawa State has not been affected by the wave of banditry that has swept across northwest region of Nigeria, but a more devastating deluge has swamped the state. Floods. The rising waters have not been kind, sweeping across villages and towns, destroying homes and wiping out farmland. My name is Idris Jibrin, the Northwest correspondent of the Nigeria's Trust Television Network, and this is the story of the worst flood disaster in history in Jigawa State. For over a month since the beginning of this year's rainy season, flood waters have taken over most parts of Jigawa State. Farmlands and damaged roads have become temporary fishing grounds. Homes and schools have been submerged. Ruwa ya kashe mana amfanin mu, ba mu da abubuwan da za mu ɗauka wanda za mu ci a gidajen mu, ba mu da shi. Ko da cikin cokali, ruwan nan ya kashe mu gaba ɗaya. Garin mu kan ruwa bai ci ba sai dai ta abin ruwan sama. Amma na kogi a gonaki gaba ɗaya ya gama da mu, babu inda za ka yi ga cikin kwarin nan ka fito da abinci, ko da cikin cokali ɗaya ne babu shi. Shine yanzu fatsa nake yana zan kama kifi in Allah da mu je mu ko in Allah sa an kama da yawa sai ba samu da yawa ba a dafa a gidaje a yara su ci. Wannan dai ita ce dai babba, amma yana zuwa amma bai kai ya wannan ba. Amma wannan shine kam ya zo ya lalata komai da komai na gonakinmu. Babu abin da ya rage a nan. In ka duba za ga duka filin ruwa ne, babu wani abu da ya haura. With their crops rotting underwater, their houses destroyed, hundreds and thousands of villagers are forced to seek refuge in a nearby public schools, where there are little or no medical facilities to cater for the victims, which are mostly women and children. Wasu suna nan cikin garin, wasu suna biya musu, wasu suna torance, wasu suna komayu, wasu suna gurgur, wasu suna hefar, wasu suna torance. Duk sanadin wannan ruwa da Allah ya kawo mana. Da mu da su duk muna cikin aulaye, amma nasu ya fi na mutum da su sun rasa gidaje. Duk mutumin da ya rasa gidansa kwa shi ya fi kowa asara. Duk abin da za a taimaka masa ba kamar wanda yake yana cikin mahallinsa a kwance ba. Forced to sail in canoes where highways existed. With their homes, schools submerged, the worst was yet to come. A significant damage to the only means of survival. These people watched helplessly as their entire harvest wiped out. Across almost all the 27 local government areas of the state, thousands of villages have been completely destroyed and remain submerged by the flood waters. Farmlands have been wiped out. Schools, hospitals, mosques, and even markets have become inaccessible. Muna fitar da mutane ne abun ambaliya ta ruwa. Bayan wannan muna kai su tsallaken tafa. Daga nan akwai wailare akwai tafa. Shi ne muke ƙetarar da mutane. Ana biyan mutane 200. Kaman akwai mai ɗaukan mutum 17, akwai mai ɗaukan 25, akwai mai ɗaukan 30 da kaya ma a ciki. Amma na kwaya 4 tak yake ɗauka. Clearly, Jigawa State, northwest Nigeria, is in crisis. Nature is at work. Many people have been displaced, and we have so many IDP camps again for the flooding. As I'm talking to you now, if you go to downstream along Hadeja, Guri, and other local governments around Hadeja, the scene is very serious now because many people have been displaced. Many villages, plenty of them. We have so many IDPs, which I cannot actually tell you the number of the IDPs presently because the disaster is ongoing. So we have plenty IDPs there.
Jigawa State and its agrarian communities are not new to flood disasters. But this year is different. Farmers say they have never seen something like this. Ana yin ambaliya shekara da shekaru suna zuwa, amma dai har ga Allah ba mu taɓa ga mummunar ambaliya irin wannan ba. Sauran baya suna cin gonaki ne a yi jinga a tare gari. Amma Allah cin ikonsa wannan bayan an tare da garin kuma ya sake karyowa ya shigo ya cinye gidajen mutane wanda kaga akalla zai kai sama da gida 50 wanda flat yake a ƙasa a kunci. Kuma bayan gidaje sun zube akwai asaru na dukiyar mutane wanda suke ciki wanda Allah kaɗai ya san iyakarta. Mutanen gari maza suna kuba yau, wasu daga ciki, wasu kuma suna bella bayi wata makaranta da kuma sauran mata da yara ƙanana suna can bella bayi. A yanzu dai za mu iya cewa shugaban ƙaramar hukuma a yau ya tura da suturu akalla ɗinkunan manya za su kai guda 17 can wannan bella bayi. Kayan ƙananan yara kuma za su kai guda 25. Daga bisani kuma ya sake aikowa malam alkasim da suturu na manya guda 10 sababbi an kawo nan garin kenan. Dan a yau ya kasance wajen kwana 10 mutane ba sa barci duka cikin gari, domin ruwan ya fara shiga cikin gari, ainihi yana rushe gidaje, kuma ana fama da ainihin matsaloli na rashin lafiya da sauransu. To wannan abubuwan da idanunmu ya nuna mana kenan, kuma hakika muna neman taimako. Muna neman gwamnati ta kawo taimako na abinci da jami'an lafiya da kuma shugabanninmu, sanatoci da 'yan majalisu. Da damansu sun fice sun bar mu ba taimako, ya kamata su yi hoɓɓasa su zo su taimaka wa yankinsu, domin mun tura su ne su mana jagoranci. Bai kamata a ce sun fice ba ma jin ɗuriyarsu ba ma ganin su ba. This is called Tiga Dam in Kano State, the river that supplies water to both Hadejia and Jama'ari dams in Jigawa State. It is believed to be responsible for the most part of the flood disasters in towns and villages of Jigawa State. But expert believes that climate change may have been largely responsible for this year's flood attack in most parts of the state. Saboda wannan aikin ya hana, kuma ba titunan da suka yi wanda zai dauki nauyin mutane a cikin jeji. Ba su bar gwamnatin jiha ta yi ba, su ba su yi ba, su ku saboda aikin su ba, su ko gwamnatin jiha ba ta yi kan aikin su ba, su ko ba su wanda fitar da yaro ta ba. Don haka muna kira da babban murya hukumar haɗin zama ne gwamnati su sa mata idanu ta ga yanda harkar wannan yake. Domin dole in ba a sa harkar ido a wannan ba, mu dai yanzu Jigawa an karya mu, ko masarautar Hadejia wannan harkar ta karya mu. Don yanzu ce da muke ba, wallahi tallahi talakan da yake kasar Hadejia wanda yake kan kogin wannan, wallahi tallahi yanzu shi da al'umma ta taimake da abin da zai shi. Saboda duk abin da ka sani, saboda ya sani ya amfani noma zuwa kan wannan. Saboda gwamnati ta inganta noma, mutane sun ga noma ana samun kuɗi a cikinsa, sun ga ake yi, kuma mun ɗau alfaharin a ƙasar nan tamu ta Hadejia, billahi la ilaha illallah a arewacin Najeriya za mu iya ce ta da abincin da muke noma a cikin local government ɗin namu da suke kan wani masarautar mu. Don haka muna kira da gwamnatin tarayya ta gaggauta ta shigo ta ga irin wannan matsala ta samu jihar Jigawa. Yanzu ka yi shekara 3 ka yi noma, ka samu shekara 1 baka yi ba, ka dan tsatso da abin da ka zo, ka zo ka mai shigo na ruwa sake yi mafi lodo. To kaga a dole za ka na gani. But there seems to be a conflict of interest between the two neighboring states as to the real cause of overflooding this year. First of all, we went to the Bagoda Dam, where social media has been posting false stories and pictures that the dam is on a serious problem, which is we find, and experts, engineers told us that it is a very, very wrong story and it's a false story. The dam is in very perfect condition. Where the water has been overflowing is what made the safety of the dam. So the dam is completely safe by having that, and it was originally made that water, if the dam is overflowed, then the water should go down to that side and reduce the temp of the dam.
So after then we went to Jigawa Dam, where we have seen, in fact, it is true that the dam had overflowed because of the heavy rain we have and the rivers and the stream that were contributing to the dam were mostly from Kaduna, Plateau, while some of the streams on Kano are also making the dam to flood. So the splitway, because of the heavy rain and the water that overflowed the dam, you know, it has to go through that splitway. So that's what made the water to overflow from that splitway. So it's never a breakage of the dam. It's never a problem of the dam. And in fact, the professionals were saying that without that happening, the dam can have a problem. So because of the number of water that goes out from the dam, you know, it overflowed and coupled with the number of streams that jointly flowed to the rivers across the local government that were bordered with that irrigation channel. You know, that's what made the farms around that well to overflowed it. This is the present disaster we are facing now. This is the worst because, you know, we have two rivers that have been flooded. We have River Hadeja and Jama'ari. The River Hadeja crosses about 12 local governments across the state. That is Ringim, Miga, Taura, Jaun, Kafin Hausa, Auyo, Kaugama, Hadeja, Kirikasama, Bruniwa, Guri. And the other one is River Jama'ari. That one is just one local government, Gwaram. So all the local governments along the river banks have been affected. River Hadeja, we have about 12 local governments, and this Jama'ari, we have Gwaram and Kiawa. So at least we have 14 local governments that have been crossed by these two rivers, and they are all flooded. You know, the rivers are silted actually, and you know, this River Hadeja is, the source of this River Hadeja is from Tiga Dam and Chalawa Goje Dam. Definitely the Chalawa Goje and Tiga Dam are silted. So no matter how small, I mean, the amount of water is there, they flood the two rivers, River Hadeja and Jama'ari. Sorry, River Hadeja, not Jama'ari. So likewise, the bank of River Hadeja is also silted. So as a result of that, it is easily for the water when it comes to flush to both sides of the river, destroying farmlands and villages. So that is the main problem. Back in Hadeja Emirates, hundreds of residents in all the affected local government areas are embarked on community service to barricade the waters from advancing further. Kudi a cikin garin Hadeja sun ba da katakwaye wanda ya kai tun ba 300, ni da ni aka je aka ɗebo, sun ba da kudi akalla ya kai 50,000 zuwa 70 wanda aka siyo igiyoyi da kuma mota ta road safety da ta mutanen gari suka taimaka ake ɗebo wayannan katakwaye. Amma yanzu haka dai abin da ya rage mana magana ta gaskiya, shawara akan mutane su ragu akan yara a tafiyar da wannan aiki cikin lumana da kuma kwanciyar hankali. Mutane dai ba su gajiya ba kuma kowa yana iya bakin kokarinsa, amma ana buƙatar taimako daga wajen wayanda suke da hali ko kuma dama a wannan aiki. The next day, it has completely destroyed the barricade, moving at alarming rate, destroying houses and farmland with absolutely no exception to schools and hospitals. Hundreds of villages in Hadeja, Auyo, Kirika-Samma, Malam Maduri, Kafin Hausa, Miga, among other local government areas of the state have been destroyed, rendering thousands of people homeless. An sako ruwa daga Tiga. Ruwa ya zo ya samu Bagauda, ya tafo da duk da ya cika mana da ruwa. To muna kan kogin Hadeja.
to wannan dam na dingare shi ma suka buɗe mana ruwa saboda haka ruwan ya fi ƙarfin ƙwaryar kogin hadeja saboda haka yasa ruwa ya baje mana ya cinye gonakinmu da gidajenmu. Actually, we have got the flood for the first of 2 weeks ago. This occurred for the releasing for Jigawa Dam. We have about 11-12 community have been affected, and even we have lost their lives. Some they have been lost their sub-life, about 8 people, and the houses and farmland. Amma ruwa duk kowa wanda zai faɗa ma zai ce ma daga Jigawa Dam yake. So mutane kuma suna maganar ai tigace ko an turo mana ruwa an yiwa ya kamata su na kallar akwai climate change na yanayi na duniya. So abubuwan da suka faru kenan ba wani ne ya sako mana wannan ruwan ba. Shi wanda yake kula da Jigawa Dam idan yanzu ba a kula da Jigawa Dam din ruwan ma ya yi karfi ta karya ba ma wai ana maganar wani auyo ko su haɗe wallahi Kano ma rabin ta sai ya tashi. Saboda haka ni ina ganin maimakon a ce tuga ta karya gara a ce an saki kaɗan ya fita an rufe mu sha wannan wahalar ta zuwa wani lokaci su ya fi a karya domin an karya baka san ma inda zaka ba duk wanda yake exit din daga Kano ya zo nan Hadeja wallahi bai san inda zai je ba in tuga ta karya so da haka amma mutane suna zuwa tuga ta karye tuga ta yi ba ta karye ba kuma amma gaskiyar magana ta nan muke samun ruwa kawai dai abin da muke fata shine a gwamnatin tarayya domin wannan abin ya fi karfin gwamnatin jihar Jigawa gwamnatin tarayya ta shiga ya za a yi da wannan area tamu ta jihar Jigawa gaba daya don Jigawa nan ina faɗa ma duk wannan local government din da muke kan wannan layin taurarin Gimmi ga kafin Hausa Kauga ma Awayo Hadeja Kirika sama guri duk shekara a wannan yanayin muke ana mu muke providing abincin da kusan 60% na arewacin Najeriya suke amfani da shi so da haka yanzu an zo babu ruwan damuna ya cinye wanda aka yi aikin rani yanzu wannan ya cinye ruwan kogi gaba ɗaya yanzu babu abinci kenan shine halin da muke ciki yanzu so da haka muna kyauta zaton akwai matsalar karancin abinci za ta faru bana due to wannan ibtila'in ruwa da ya shafi wannan local government wajen guda 9 na jihar Jigawa. With nowhere else to go, many of the affected victims squat in filling stations. They have lost their food and shelter and are forced to feed from the goodwill of some concerned citizens. Public schools across Jigawa state were closed down to shelter the internally displaced, who keep showing up on a daily basis. Authorities have tried to ease the suffering of the victims by distributing some relief materials and foods in some camps. Yet, they say government intervention isn't enough. These are over 250 people who are living in this primary school. They are part of the victims of the flood disaster here in Jigawa. Now, these people say they have nowhere to go and that they are not going anywhere. They will continue to stay in this place until government provides them with another place that they can be able to stay, because their village is submerged inside water, their farmland is gone, their food items are gone, everything is gone. They have nothing. They virtually have nothing. So they will continue to stay here until government provides them with another land so that they can build their houses and continue to stay with their families. Mark you, these people are only among the over 40,000 people that are said to be affected by this flood disaster across Jigawa state. There are over 40,000 people affected in all the 14 local governments, in about 14 local government areas of the state. And if you go out there, there are also farmland. Thousands of farmlands were destroyed by this flood disaster. In fact, there are villages submerged along the road as I'm coming from Duse to Ringim here. I've seen so many villages that were submerged inside water. All you can see is the zinc from a far distance. Those villages are inaccessible. We can't even enter the villages to see what remains around that area. And all these small children that you are seeing, they are staying here with their parents. There is no enough food, there is no good medicine, and the shelter is also very poor because these people are sleeping on the floor. There are no mattresses, they are only sleeping on the floor. So they are asking for government
to provide some relief materials, which of course these relief materials have not started coming yet, even though the state government says they are trying their best to see how they can provide these people with at least food. But then the environment is actually very poor where they are living here at the moment. Muhammad Usman is from a village in Ringin local government area of the state. His village is totally destroyed. He and many of his community members fear that their village may no longer be habitable. Domin mu mun rasa mahallinmu da komai namu, muna neman duniya ta taimake mu da wanda Allah ya horewa, muna neman taimako da agaji da matsugunnin da zamu zauna. Domin mu duk shekarar duniya shi ruwa ya kawo mana farmaki, to kuma ya zo ya tashe mu, mun rasa mahallinmu da dukiyoyinmu da abincin da zamu ci. Ina da yara guda 8 duk suna nan gurin baki da, amma alhamdulillahi abin da ke gaskiya ya fi damun mu gabaki da shine tun da muka taso gabaki da cewa damun dukkanin abubuwan da muka mallaka na bangaren noma gabaki da cewa duk ruwa ya riga ya bata su gabaki da, wanda muka kawo din gida din muka ajiye gabaki da cewa gini ya riga ya dubo musu gabaki da cewa sun riga sun bulwa ga sun tafi. Kuma abin da ke damu a yanzu shine na farko cewar gaskiya ba mu da abin da zamu zo mu ci a gidajenmu gabaki daya, kuma baya da haka sannan kuma suturinmu da dukkanin abubuwan da muka mallaka gabaki ce ba mu da su gabaki daya, don a yanzu gabaki ce gaskiya iya sutura da suke jikinmu su ne kadai sutura gabaki daya. In addition to lives, crops and homes, schools and hospitals, the entire agricultural chain seems broken down here, and the fear that this year's food crisis is likely to be the worst experience across the country. Gida ya cinye, goya ta cinye, to me da a ci. An kaga magana ba abin da aka ci. Ba mu gida ba gona to kuma ya kaga. In kawo kayan bayan mai rani ya to da mu za a sai yayi, ayi bayi, an yi anin yayi. Ga tashi tsada. Abinci ne wanda buhun masara ma 20,000, buhun taki 25,000. To idan an ya janye ma an kayan iri to da me za a yi bayan irin ya alkamar da me za a yi taki mayan nan ma yanzu an kai lita daya kowa ta kunce da lita daya a Najeriya ko to mu yanzu da abin da ke so a taimaka wa gwamnatin talakawan kasar nan bana an kasa a zama lafiya saboda Allah mu abin nan ya isa talakawa duk shekara mu noma ruwa zai hanye ni noma ruwa zai hanye gidan ka hanye to ya za a yi ko kuma a zo a samu gari a samu Jigawa ko wasu jiha ta samu na fili mu kuma kan tudu musamman in dai ka da gida to dama amma ba gida ba gona an mamman gidan nan ma da kaka da kuma zan yi dawo bushawa zai yi ka gano kuka yau shekara 3 ba ne ko ba a yi ba ruwa ya sake rushewa sai sake mai ba ruwa ya rushe to ga ba mai naira a gidan gajibinsa wanda sai abinci ga sana a makarantar gandu ta hadeja ga sana a makarantar kuka ga yaran nasu sai yawo yake a kan ruwa kwano guda ruwa ya ɗauko shi to nan mai wannan ya za a yi da shi in ruwan ya janye ya za a yi da shi kamun state government is responsible for feeding all the people, the IDPs I told you, in providing food, medicine, water, and security. So we are on it because we have contingency planning with all these people I mentioned. With the situation escalating by the day, farming communities in the affected areas of Jigawa State hope that government at all levels will come to their aid by providing them with food and shelter. But beyond this, the level of devastation this year have clearly demonstrated that there is a need for a permanent solution to the flood disasters that is annually destroys farm produce, livelihood, properties, and lives.